the meantime, I think I would like to first of all introduce you and introduce myself. So first of all, thank you for doing this because it's a very important topic right now in Lebanon. And I'm going to introduce you. This is Dr. Asmat Qasim. He's the associate professor at the American University of Beirut, and he's also the food safety program leader. And I myself am Jana Majdoub. I am the founder of Behind My Meals. I just started recently, 2 months ago, with the initial purpose of having consumers gain control, have better control about food safety by giving them access to information on food safety practices and debunking myths about food safety. Because unfortunately, in this country, we are facing issues revolving this particular topic. I did a small survey just yesterday with the people on my social media platform, and Doctor, 67% of the people answered that they do not trust the products that they are buying, and this, be it from the supermarket, be it from the restaurants, be it from anywhere. So this is actually why I'm very interested in having this live session with you to discuss the study that you published, which is the first nationwide analysis of food safety and acceptability data in Lebanon. This was published in November 22 of 2020 and in the American University of Beirut. And what we're going to be doing right now is we're going to be going through the study, and we're going to be talking about all the issues that are being tackled around this particular topic. And then we're also going to be talking about the risks and what solutions. So what is the actual cause of the problem and what are the solutions or the way forward, just so that we can see whether or not there is something that can be done around this particular topic. I ask you, everyone, in terms of the audience, please mute your microphones and your videos so that Dr. Asim has enough time to share the video, share his screen, and so that we can take any questions through the chat. So I'm going to open the chat here, and any questions you have, I'm going to raise them at the end of the session. Dr. Asmat will be going through everything through his presentation, and then towards the end, we will then have a thorough discussion on any of the questions that you have. All right, the floor is yours, Dr. Asmat. Yes, English or Arabic? مثل ما بدك، يلي بيريحك. إذا بدك فينا نعمل بين عربي وإنجليش مثل ما بترتاح. Yeah, that's fine. Okay, so thank you, Jana. Thank you for the invite. Yes, you're correct. This is a very important issue, very timely issue, and we have been struggling with it for a very long time. But we have data that suggests that the problem is becoming more severe. So it's not becoming better, it's becoming more severe, and it requires immediate action. So I'm affiliated with the American University of Beirut. I'm currently in the Center of Food Safety at the University of Georgia in the States, okay? I would start a little bit by just giving some orientation توجيه لمسألة سلامة الغذاء وكيف نطلع عليها لا سيما بمنطقة الشرق الأوسط. سلامة الغذاء عند معظم الناس ببلادنا بنطلع عليها إنه أنا فت على محل أكلت ساندويتش أو I got something to eat and I got poisoned تسممت. بس موضوع سلامة الغذاء هو موضوع جدا عميق. هو حق الاختصاص متشابك من عدة أشياء. يعني له علاقة بالزراعة، له علاقة بالبايوتكنولوجي، له علاقة بالميديسن، له علاقة بالمياه، له علاقة بكيف الجراثيم تتكاثر. فهو field multidisciplinary, which requires high skill. It's not just as simple as that, because the food production chain, as most of you know, starts from the farm, and it can go through a production or processing chain until it gets to the consumer. And in each step, there are risks. And then there's something that happens beyond infection and something that happens before infection. And if you want to control an infection or you control a contamination, you have to understand the microbiology. You have to understand the toxicology of it. So food safety is not something that is just very simple to deal with. And I think a lot of people don't understand that food safety is directly linked with health.
يعني food safety and health, they go hand in hand. So Exactly. they go, they're parallel, and it's very important that they are tackled together. Exactly. So it has an effect on public health. It has an effect also on the economy, because if you have outbreaks in your food, if your food that you're producing isn't safe, no one is going to consume it, and then you're going to have financial losses, right? Exactly. And then if we look at the burden of food safety, of food contamination, تلوث الأكل, actually it's really quite severe. وهدول الأرقام اللي أنا حأذكرهم هلا بس هن conservative numbers. The actual burden is estimated to be higher. So foodborne diseases and waterborne diseases, which they normally combine لأنه نفس الباثوجينز معظم الأحيان هن بيسببوا الأكل والمي. Diarrheal diseases themselves, they can cause up to 2 million deaths annually. This is globally. 200 مليون 2 مليون وفاة. والتلوث ممكن يعمل عدة عوارض، مش بس إسهال. يعني في 200 عارض، 200 مرض مختلفين، 200 diseases that can range from diarrhea to cancer. إذا بنطلع على البلاد على فيها إحصاءات جيدة عن مسألة التلوث، بنلاقي إنه عندهم أرقام أداء. مثلا بالولايات المتحدة 48 مليون شخص بيمرضوا، منهم لهدول 128,000 بيفوتوا على المستشفى كل سنة، وحوالي 3,000 بيموتوا. وبتكلف هذه الاشياء بين حكمه وبين ملاحقه وبين تصحيح، تكلف الايكونومي around $77.7 billion, the US economy. So it's quite severe. هلا ال WHO كانت عامله دراسه من فتره عن الايسترن ميديترينيان، اللي هي المنطقه اللي بتضم لبنان، ومبين عندهم for example انه more than 100 million people they fall ill, around 37,000 die. And again, these numbers are conservative because we don't have data for every country. Okay, and even if we have data, the data is not complete. So you can see that there is a burden, and the burden is severe. It's not only about diarrhea or a little bit of stomach pain. No, it can be fatal, and that's why it's important. Food poisoning, as we said, it can cause different life-threatening diseases. The onset of infection can be very rapid. So if I eat something, sometimes within 30 minutes I can get sick. Sometimes with several weeks before I get sick. And this also depends on the incubation time of the pathogen. People who are most susceptible to infections are pregnant ladies, the elderly, children, and patients that are chronically ill. So these are the most susceptible. That doesn't mean if I am young and healthy, I'm not affected. That means that these are the populations that are most susceptible. If you look at countries like the States, for example, they know that they have around 31 major pathogens that affect the foodborne disease. 31 different microorganisms بيأثروا بسلامة الغذاء. إذا بنطبق على لبنان، معظم بلبنان بيحكوا سالمونيلا وإيكولاي. ما هي كان بدي أقول لك إيه، وعندنا داتا بلبنان عن how many pathogens موجودين. I'm saying this because I'm getting there. I'm going to, because what I'm going to show you is the tip of the iceberg, actually, and this will make a complete story when we get there. And these are the main pathogens in the States. The rate بيتغير, but these are the main ones. And you can see on top there is a virus, actually, norovirus. And I can tell you from the outstart, which is a foodborne virus, there are no studies on foodborne norovirus in Lebanon. And this is the major cause of foodborne gastroenteritis worldwide. So just keep that in mind, okay? We have some studies on salmonella, and not more than that. مثلا في Campylobacter, which is a bacterium. We have like 4 or 5 studies in the last 20 years. On that. Campylobacter is not assessed, nor norovirus is assessed when we talk about food safety in Lebanon. Okay? مع إنه Campylobacter is also known to be one of the most deadliest كمان bacteria. Am I right?
and the Campilo, pathogens. in comparison to Salmonella, actually, it's not. Campylobacter can cause self-limiting disease, and it can cause also post-infection problems like GPS, paralysis, but that's very rare. The problem with Campylobacter in our countries is it can cause stunting in children. So it can inhibit the growth or delay the growth, the proper growth of children. And the exposure for Campylobacter is way understudied in the MENA region at all, because they regard it to be difficult to work with. That's why. Okay. But it's currently the leading bacterial cause of foodborne gastroenteritis, التهابات المعوية، هي الكامبيلوباكتر currently. بينما بنلاقيها بالدجاج أكثر شيء. يس بالدجاج هذه ببلاد برا، بس نحن ببلادنا موجوده بالدجاج وموجوده بالانفايرمنت بالمي. Okay. So it's foodborne. Poultry is the main reservoir, correct? And water also. Okay. طيب لما نكون نحن عم نحكي عن هدول الجراثيم, what does that mean? That means انه when things can go wrong, they can be terrible. This is a case that's well known in food safety. صارت بالتسعينات بأمريكا لما صار في تلوث بقلب برجر تشين ببكتيريا اسمها E. coli 0157A7. هذه الحادثة هي كانت وراء تغير كل الفود سيفتي لوز بأمريكا، ونقلوا من إنه يكونوا reactive لpredictive على قوانين جديدة. وقتها 4 أطفال ماتوا منها للتسمم. والملفت للموضوع انه هذا الصبي اللي اسمه رايلي توفى وهو ما اكل برجر. هو راح على مدرسه كان فيها طفل ثاني او ولد ثاني اكل برجر، فانتقلت الجرثومه له ايكولاي 0157 وكانت سو سيفير الانفكشن اضطروا ينقلوه على الطوارئ حتى وصل لمرحله انه استأصلوا له جزء من امعائه ليخلوه عايش، بس توفى. هلا والد رايلي صار واحد من اهم الفود سيفتي اكسبرتس اللي هو يعني he advocates for food safety in the States. بس هيدي الحادثه بالذات هي كانت سبب تغير كل الانظمه الفود سيفتي وتحديثها وزياده الرقابه عليها. مثل ما بتسمعوا انه في شيء اسمه فزما. هلا فزما الفرق اللي هو Food Safety Modernization Act, it's mainly about doing things to prevent disease rather than waiting for something to happen and react to it. نحن بعدنا ما وصلنا للفزمة لبلادنا, but that's okay. So keep all of this in mind. في عنا معلومات ناقصة عن الباثوجينز, عنا a little bit of reactive systems, not proactive systems. This is also another example that happened last year or the year before, which was dubbed by the media as the listeria hysteria. Listeria is also a foodborne pathogen that's rarely studied in Lebanon. اللي صار انه بساوث افريكا بسبب a cold cut of meat صار تقريبا 1060 حالة تسمم. 42% كانوا منهم اطفال و216 شخص مات. هلا النظام بساوث افريكا بوقتها مشابه للنظام اللي عندنا, لانه عندهم اياه اوسو reactive وما عندهم كثير مراقبين صحيين وما عندهم مثلا a good food safety system like other countries. يعني it's better than ours but it's not like other countries. نيجي على لبنان, عم بيصير في عندنا اشياء بلبنان مثل هيك. طيب مثلا مثل ما ذكرنا رايلي, كان في عندنا حادثه بال 2019 عن طفله اسمها ميلانيا الحج عمرها 8 اشهر تسممت بسبب سالمونيلا. يقال انه سالمونيلا, ما حدا نتاكد, بالعصير هي وعائلتها. ميلانيا توفت. اوكي, بس مثلا بتشوف الرياكشن لرايلي اللي صارت versus الرياكشن اللي صارت لميلانيا. يعني it was in the news briefly, people were sad of course, بس nothing was done. There was no action. No action. وما كان في متابعة لأنه مثلا الحكومة طلبت إنه بدهم يعملوا تشريح للطفلة ليعرفوا السبب. أكيد أهلها ما قبلوا. كان فيهم easily ياخدوا samples أو يعملوا other kinds of tests to know. We think it is foodborne حسب
الناس اللي ضالعين بالحادثه. بس it's happening in Lebanon and people are dying and this is a child who died. children, exactly. Yes. Children. هي And هالخطر. she's a young child and she deserves better. And this is a small example. Keep in mind also, we don't track death related to foodborne disease أو to exposure that's non-clinical. يعني إذا واحد فات على المستشفى مريض وتوفى ما في عندنا data or database. ملاحقة إنه طب كيف شو أكل شو عمل شو تعرض إلى آخره. So the numbers might be more than this and they are more than this if you follow the news. They are more than this. Of course بما انه نحن هلا عندنا ازمه اقتصاديه وبما انه صار عم بيصير في عندنا مجتمعات افقر، المجتمعات الفقيره هي المجتمعات الاكثر عرضه للتلوث بالطعام. اوكي؟ طيب هلا لما واحد بيصير معه تلوث جرثومي، اذا كان متلوث بالتلوث بكتيريا شو بيعمل؟ بياخذ انتي بايوتيك صح؟ صح. طب كيف اذا هدول البكتيريا عم بيصير عندهم مقاومه للمضادات الحيويه؟ على كمان عم بتزيد بلبنان as I'm going to show you. I'm going to show you the link between these two hopefully today. ونحن actually الحكمة بيعطوا antibiotics يعني we promote a lot of antibiotics in Lebanon. Yes, but what's happening is that you are having a high increase in antibiotic resistance. فإذا هدول البكتيريا على اللي كنا ناخذ على لهم انتي بايوتيك ونصح منهم دغري هلا عم بتزيد عندهم المقاومه للمضادات الحيويه فعم بيصير المرض اصعب. وعم بيزيد المقاومه للمضادات الحيويه بسبب الاستعمال العشوائي للمضادات الحيويه. بنروح على الصيدليه بنجيب، اذا راسنا عم يوجعنا بناخذ اتسترا. نستعمله بالزراعه، بيستعملوا المضادات الحيويه بالزراعه لتربيه الدواجن وغيرها. فkeep this in mind. It's predicted that it's a global problem by the way. It's predicted انه by 2050 AMR هذه المقاومه للمضادات الحيويه will claim 10 million lives worldwide. مش بس من الاكل، اي شيء انفكشن مقاوم للمضادات الحيويه 10 million lives by 2050 and the burden mostly will be felt in Africa and in Europe. Sorry, in Africa and in Asia where we are, right? Just where we are. This is our region, right? Yeah. So this is an additional thing that's happening and it's happening right now. This is an example of a lady that died 2 years ago, 2 summers ago, because of an infection that was untreatable in the United States. This is another lady who also died of an infection that was untreatable. This lady was in Nevada. This lady was in New York. Okay, so they cannot treat it. So if you have an infection that's untreatable, there are other ways that you can intervene. إذا ما فيك تعطي antibiotic, but if a crucial organ is affected, there's not much that you can do for the patient. So this is another complexity. نجي نطلع على المنطقة عندنا نحن كمان عم بيصير عندنا زيادة حالات عم بتوصل لمراحل مثل البتر، مثل هذا الشاب اللي هو لاجئ سوري لأنه أصاب ببكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية تعرض اضطروا يبتروا أجزاء منه لينقذوا له حياته. فإذا عندنا تلوث، هذا التلوث جرثومي من هو الجراثيم في بكتيريا، وهو البكتيريا هلا عم بيصيروا مقاومين للمضادات الحيويه اللي هي مساله عالميه. يعني اذا كان في انفكشن، اذا كان في مرض سهل يتعالج بمضاد حيوي، هلا عم بيصير اصعب يتعالج بالمضادات الحيويه which we go back to what you have said initially, it's a public health issue. Of course as I said antibiotics المضادات الحيويه بيستعملوهم بتربيه الحيوانات، وعندنا بلبنان بيستعملوهم بتربيه الحيوانات بس ما في كثير رقابه. يعني انا لما بيجي بعطي للدجاجه انتي بايوتكس ما بعطيها بس انتي بايوتكس لخليها بلبنان بس لخليها تصح من مرض. بعطيها انتي بايوتكس، بعض الناس مش كلهم اكيد، بعض الناس بيعطوها انتي بايوتكس لحجمها يكبر بسرعه. اوكي، فشو بيصير البكتيريا مثل الدجاج قصدك؟ ايه مثل الدجاج وغير الدجاج بس عشان يزيد حجمهم بسرعه يعني بيكبر بيصير عليهم ميت اكثر، بيصيروا more profitable و less disease. So why not? That's how they think of course. Some of them know, some of them don't know. مش حنفوت بهيك مواضيع بس that practice is there. Okay. So بيصير في عندنا بكتيريا
بالدواجن بالبقر مضاده للمضادات الحيويه، وكمان اللحم اللي عم ناكلها ممكن يكون فيها ترسبات للمضادات الحيويه. يعني واحد اذا اكل دجاجه كانت اخذه مضادات حيويه بشكل كثير كبير، بالعضل تاعها باللحم تاعيتها بيكون في مضادات حيويه. so I'm eating antibiotics with the chicken, okay, with the food Okay. that I'm eating. So all of these are problems that are affecting our country. إذا نرجع ل 2014 historically ب a small note that was published by AUB back then, they say that the food safety in Lebanon is not where it should be. والدليل على هيك انه في food poisoning outbreaks بال 2014. البرودكت اللي عم نعمله عم بيترجع لنا من برا لانه عم بيكون في بقلبه contamination, so on and so forth. Back then ما كان في food safety law بال 2014. Back then كان في 9 agencies that oversee outdated laws regarding to food safety and so many other issues. Now I'm going to show you what's left of this and what changed من 2014. Okay? الصراحة هو لسه food safety law بلشت الفكرة تاعته بال 2001. اوكي؟ من ايمتين؟ من 20 سنة. And it took until 2016 for it to become a law. دراسات ومناقشات وخبراء ومدري شو. 15 سنة صار عندنا لو بس ما عندنا هيئة لتطبيق القانون، لانه من جزء govern the law. يس هيئة سلامة الغذاء في لبنان جزء من القانون بيقول انه لازم تشكيل هيئة سلامة الغذاء لتشرف على تطبيق القانون. صرنا بال 2021 وما في هيئة سلامة غذاء بلبنان. ليه ما في؟ لانه لبنان politics و conflict of interests. في عندنا رئيس للهيئة بس ما عنده أعضاء. and he says he cannot do anything. طيب إذا عندنا لو صرفنا عليه 20 سنة، أوكي، كيف ما عم نطبقه لأنه ما في هيئة للتطبيق؟ طب how can you say إنه food safety is great in Lebanon أو ما في مشاكل إذا ما عندك لجنة لتطبقه و everything is documented؟ يعني مش عم بجيب لكم اشياء من عندي، ايام هدول كلهم documented throughout the years. اوكي؟ طيب سو نحن هلا بال 2021 we have a really good food safety law but it's not implemented. اوكي برا ببلدان برا مثل امريكا، حدا كان عم يسال على الموضوع الاف دي اي. الاف دي اي they have they're a governing body and there are people that are that are regulating هول of course. في منظمتين هن معنيين بسلامة الغذاء بأمريكا، هن ال FDA وال USDA. ال FDA هي الفود اند دراج ادمنستريشن، ال USDA هي يونايتد ستيتس اجريكلتشر ديبارتمنت، وزارة الزراعة. لهم صلاحيات بتتشابك ببعض المحلات بس بمعظمها سيبريت، وبيشتغلوا مع بعض بتنسيق، وفي لكل منظمة في رئيس وشغيله والى اخره اختصاصهم يطلعوا ويشتغلوا على هذا الموضوع مع تنسيق بيصير بمراحل خلال السنه. طبعا اكيد في تنسيق. فنجي نحن كمان بس تو هايلايت ذا بروبلم. هذا المقال بالاخبار من 2018. ل 2018 وحده من الوزارات اللي هي من التسع، في عندنا 8 وزارات معنيين بسلامه الغذاء ولبنان، 9 منظمات. وزاره الايكونومي وصل لها من اوروبا تحذير انه البيكلز اللي عم تبعتوهم اللفت is contaminated with a chemical. طلع انه هذا اللي عم نصدره، هذا اللون الاحمر ليصير احمر، عم يحطوا بقلبه كومباوند اسمه رودامين بي. رودامين بي is a tracer, it's a carcinogen. كيف عرفنا؟ اجانا تحذير للمره الثانيه من اوروبا، نحن ما لقطناها. So we go back لقصه هيئه سلامه الغذاء and we go back to the fact that there is a problem. هلا I'm going to highlight the problem, so just bear with me a little bit. غير قصه الهيدا كان في قصه اللي دائما بتسمعوا عنها، قصه القمح المسرطن. اوكي، هيدا تشابك المصالح.
وزاره الصحه قالت في عندنا باتش اوف، صارت على ايام الوزير ابو فعور، عندنا باتش فيها افلاتوكسين على اللي هو مسرطن. اجت وزاره الاقتصاد قالت لا. شو طلعت النتيجه؟ ما بنعرف بالنتيجه. تشابك مصالح اجين. هذه الصوره اخذت من محل بال 2015. صح، وطلعت على الاخبار هاي. يس. وهذه اخذت نفس هذه الصوره من 2021، سوري من 2020، من شهر تقريبا. So the problems are still being repeated. قصة القمح probably سمعتي عن قصة الطحين اكيد، وبعدنا لهلا عم نسمع بهالشهرين كنا بعدنا عم نسمع فيهم. وهو كلهم هدول صاروا ريسنتلي. مثلا هذه الصورة مأخوذة لواحد عم ينقل كاركاسز لحمة، ما في تبريد، ما في غطاء، هدول they will be consumed. هذه قصة تخزين القمح. هذه مداهمة لملحمة بمنطقة بلبنان. هذه بيع سمك بلا ثلج وشريمبس كمان. وهيدي ناس عم يعملوا بروسيسنج للفود حد نفايات. وهيدي عمليات الدهم اللي عم بتجرب تصير، بس اللي عم بتصير انه اللي عم يعمل عمليات الدهم مش متخصصين. مثل ما شايفه هدول رجال امن، شو بيعرفون انه انا بدي فود؟ وبعدين عم بيكون الدهم معتمد اما على اخباريات اما على فحوص عينيه، يعني انه on observations. يعني انا بتطلع بالبرودكت، اذا لقيته expired اوكي فاين، بس food can be contaminated and not expired. يعني مثل هيدي السامبل، اذا ما اخذت منها عينه مخبريه، وزاره الصحه هي اللي كانت عم تاخذ عينات وتعمل لهم اناليسيز مخبريا، بس توقفت هذه العمليه بال 2017. عملنا ليه توقفت؟ I will get to this in a moment. اوكي. بس في شغله، لانه في حدا قال لي انه بده اياك تسمي الاسامي. نحن مش هدفنا نسمي هول الاشخاص يلي عملوا هالمداهمه، هول الاشياء. بهمنا نحن نشوف شو السولوشنز اللي بدنا. هلا بالنسبه بالنسبه انا ما عندي مشكله. انا بسمي اذا بلاقي شيء غلط بسميه، ما عندي مشكله. بس مثل ما شايفين هول الحالات هن sporadic and prevalent. اوكي صح. يعني مثلا قلت انه على ايام الوزير ابو فعور ووزير الاقتصاد صار في تشابك، وحتى انه يقال انه القمح رجع تصرف اما بالسوق اللبنانيه او رجع تصرف ببلد ثاني. يعني في كثير اشياء ما عندي مشكله سميها، بس اذا في شيء معين حسميه، ما عندي مشكله بالموضوع. خلينا نتابع. انا عملت احصائيه صغيره على موقع التواصل تاعي على تويتر. سالت الناس كم واحد منكم اصيب بتسمم غذائي باعتقادك الشخصي. طبعا this is not scientific. اوكي هذا based on their own opinion. باخر 6 اشهر من اصل 297 شخص 54% صار معهم حادثه اسهال على الاقل وحده. 54%. 40% بيظنوا انه من شيء اكلوه. طيب when we take all of this, clearly there's a problem. Okay, and why I'm telling you this? Because again, when it comes to stakeholders, when it comes to the agencies that should be implementing, there's a state of confusion. يعني إذا بنرجع لقصة الطفل اللي تسممت ب 16 مارس 2019، قام وزير السياحة ب 17 مارس 2019 بعد نهار بيقول إنه ما في مشكلة بسلامة الغذاء. طب كيف؟ right? هيدي بتنقص الثقة يعني الكونسيومر won't have trust anymore. Exactly. They will not have a trust, and not only this, it shows that you have. أول شيء شو خصه وزارة السياحة بسلامة الغذاء؟ هاي أول نقطة. ثاني نقطة، لما بتيجي أنت بتعمل هيك statement not based on data, it might be true, it might be wrong, but you are losing confidence, and if there's a problem, you are telling people there is none. إنه البروبلم بتزيد ما بتقل. All right. So based on all of these, because you asked me the question, why did you do that study? We got to this study. Okay. عشان ما أطول بعد أكثر. فجينا قلنا عندنا كل هالمشاكل وعندنا هالكونفليكت وعندنا هالكونفيوجن. بس من 2014 سوري من 2015 ل 2017 وزارة الصحة
عملت شيء اسمه حملة سلامة الغذاء، ولأول مرة بيطلعوا لبرا بيجمعوا عينات، مش بس بيراقبوا وبيفحصوهم مخبريا. بهدول السنتين جمعوا تقريبا 11600 عينة وفحصوهم مخبريا. طيب في عندنا كم من الداتا فينا نستعمله؟ ليه بعدنا ما استعملناه؟ وكانوا كل جمعة جمعتين يحطوا التقرير اونلاين، يقولوا اي ملحمه اي كذا شو طلع معهم الى اخره. استمرت لل 2017 ايرلي 2017. بعد ال 2017 ايرلي 2017 بطل في اي تقرير، بطل في متابعه. ليه؟ لانه اول شيء الفحوصات بتكلف مصاري. انا هذا بعتقد انه السبب الاساسي هو اقتصادي. الفحوصات بتسبب بدها مصاري، بدها كادر عمل. وبعدين ممكن في ناس انه بتعرف ان احنا بالبلد ما I don't want to go into conspiracy theories، ممكن في ناس ما بتعجبهم هيك اشياء انه والله سكرنا هذا المصلحه لفلان او قلنا عن هذه المصلحه لفلان. وكمان بتتغير مع الشخص. وقتها كان الوزير ابو فاعور هو فايد بالموضوع، راح الوزير ابو فاعور اجى وزير ثاني not as interested maybe. I'm not saying that الوزير اللي قبله عمل منيح او ما عمل منيح. I'm just saying a fact. So all of these things disappeared وضلهم هالداتا اونلاين وما حدا عمل لهم اناليسيس. جينا نحن قلنا طيب انه شو بدها العمليه يعني؟ نزلنا كل الداتا على اللي هن عباره عن 11600 عينه وعملنا لهم statistical analysis لنشوف انه شو الموضوع. اوكي، وهدول الداتا اللي طلعوا معنا. اذا بنطلع على هذا الخط من هون عندنا 11600 عينه جمعوهم توتال على سنتين من كل الاغذيه بلبنان، من كل الاسواق من الشمال الى الجنوب. و11600 عينه هذه ما صايره بتاريخ لبنان يعني، مع انه هو الرقم منه كبير بس ما صارت بتاريخ لبنان. اوكي، طلع عندنا انه 28.7% حسب وزاره الصحه والاحصائيات اللي نحن عاملينها غير مطابقين جرثوميا. شو يعني غير مطابقين جرثوميا؟ يعني they pose a food safety risk to consumers. طب شو 28.7%؟ خلينا نقول 25%. اوكي، that means 1 in 4 items was contaminated microbially. Are these raw samples? Are they cooked, ready to eat? Everything. That's a drawback for the study. انه نزلوا على السوق، شو كان اللي مفتش عم بيلاقي؟ عم بياخذ عينه منهم. نحن قسمناهم into categories. اوكي، بس نحن عم نحكي على التوتل هلا. يعني وحده من اصل 4 اشياء واحد بياكلهم بلبنان ملوثه جرثوميا. عم نحكي بس جرثوميا، لا عم نحكي كيميائيا، لا عم نحكي شيء ثاني. فاذا بتحط الكيمستري وبتحط الجراثيم اللي كنا عم نحكي عنهم من قبل على اللي ما بنفحصهم، شو بصير بهذا الرقم؟ يطلع. Exactly. Let's bear with me a little bit. Let's look at food that contains red meat. 34% من كل العينات اللي فيهم red meat unacceptable. Poultry 30.9% unacceptable. Dairy 28.3% unacceptable. These numbers again are high. Look at, for example, at spices. 49.3% of spices. Very high. Very high. هلا of course you know that مثلا حدا بيقول لك انه well red meat and you know we consume red meat raw in Lebanon. صح، الكفتة او الكبة نية. So لما بيقول لك شخص انه بنطبخ، صح بنطبخ، بس نحن بلبنان معروف انه we consume red meat. Okay. Now not only look at the desserts, which you know you normally you don't cook your desserts. Okay, 22.9% of all samples that were classified as desserts were microbially unacceptable. Okay, water, 55% of samples taken from هدول من كل محلات الأغذية. Bottled. Different. They don't specify bottled, non-bottled. It's just something that's used for food prep or for drinking in that place. نيجي نطلع انه وين المشكله الاكبر باي منطقه بلبنان؟ بنلاقي انه بالشمال العينات الغير مطابقه جرثوميا هي الاعلى، 31.7% من العينات اللي جمعت. بيجي بعدها الجنوب، بيجي بعدها جبل لبنان، البقاع، واخيرا بيروت.
بنطلع بعدد العينات بنلاقي انه 31% من العينات كمان. اذا بتجيبي هذا الرقم بتقارنيه بعدد العالم اللي قالوا انه هن اصابوا باسهال، بتلاقيه مطابق. شني قالوا تقريبا بحدود ال 45%، نحن عم نقول هون بحدود ال 30 35%. يعني they match together. So there is a coherence there. عم بينسأل إذا هيدا الرقم is it comparable to غير to the same numbers بغير بلدان؟ يعني these numbers are too high in comparison to other countries. هلا لما تسأليني أنا عن countries، أنا I'm talking about Europe, I'm talking about the States. Am I talking about other countries or developing region? countries? Yes. I don't have data. Data are not available. But generally speaking, 30% or 25%، خلينا نكون conservative، مش 28.7%، 25%. That's too high. يعني إذا أنا look at it in terms of risk, everything is risk related, right? So if I eat 4 items a day or 4 meals a day مثلا, there's a possibility that one of them is contaminated. This is a very high risk. That's not a low risk at all. I can tell you in the States, the numbers are lower, way lower. In Europe, the numbers are way lower. This is unacceptable. To tell you the truth, يعني not to sugarcoat, that's unacceptable. وهدول كلهم, the nice part is that this is data collected by the government. أنا ما أقول إنه شو هن الدروباكس شو اللي فيه والى اخره. This is governmental data, you know, this is reference data, right? طيب كل هيدا موجود بال 2015 2017. What happened after that? That's the question that remains to be asked. But you asked me about what are the microbial contaminants. So remember, نحن عم نحكي هون بس contamination that's microbial. لا حكينا chemical contamination، لا حكينا parasites ولا viruses، بس بكتيريا عم نحكي. Okay? So with all these limitations، إذا بنطلع بنلاقي إنه من البكتيريا اللي فحصوها كان في شيء اسمه SRB, sulfate reducing bacteria, E. coli, we all know what E. coli is, aerobic bacteria, coliforms, S. aureus, which is an indicator of hygiene, Salmonella, which is a known pathogen, Streptococcus, Listeria, Pseudomonas aeruginosa, and Clostridium botulinum. They did some yeast and fungi and some aflatoxin, but limited samples, because aflatoxin testing actually is labor intensive. Okay, so إذا بناخذ الريد ميت مثلا بنلاقي إنه من العينات اللي هن contaminated بالسالمونيلا. Sorry, let's if you take salmonella, which is very famous as we said. من العينات اللي كانوا contaminated بالسالمونيلا 62% كانوا بالبولتري. So من كل العينات المصابين اللي فيهم سالمونيلا 62% كانوا بالبولتري، بينما 32.6% كانوا بالريد ميت. And you can start seeing that this repeats. Listeria 52.5% red meat، 22% poultry، 23.7% بالديري. عم نحكي بالتشيز، right? What does listeria do? Cheese, you know, we normally we rarely cook the cheese. Yeah, we consume it directly, ready to eat. Yes. So listeria, although in terms of prevalence is lower than Salmonella and E. coli, but it has way higher mortality. It can cause abortion. It can cause stillbirth. It has severe impact on pregnant ladies. It can cause convulsion. It can cause so many different severe symptoms. Salmonella, it can cause, listeria can also cause meningitis, عشان ما أنسى. Salmonella can lead to sepsis. It can lead to severe debilitating diseases. There can be, with other pathogens, there can be kidney failure, sepsis, meningitis, arthritis. كلها هن جزء من الcontamination, right? So for the very first time, we have data, we have a benchmark, okay? And it's up to us to follow up on that.
So this is the study that was published, and this is more breakdown of the same thing. But because we are researchers and we like to not, we want to validate what we have seen. طب انت قلت لي هدول بال 2015 و 2017، طب بعدين؟ طيب بال 2018 نزلنا على السوق انا وتلاميذي، تلاميذي اكثر مني اوف كورس، وجمعوا عينات لحمه حمراء من بيروت فقط. والستادي از ليميتد، اخذنا 50 عينه لحمه حمراء نيه مفرومه، 50. اوكي، من السوبر ماركت، من الملاحم، سوبر ماركت، ملحمه صغيره، ومينلي تو بي اونست مينلي حول الاي يو بي. اوكي، لانه it was convenient، نجي على اللاب دغري بنعمل الاناليسيس. من هول 50 عينه فحصناهم لفيكال كوليفورمز ولا ايكولاي. الفيكال كوليفورمز والايكولاي these are indicator of fecal contamination، صح؟ وفي معايير حسب لبنور، المعيار حسب لبنور انه فيكال كوليفورمز ما لازم يتخطوا ال 100 خليه بالجرام لحمه. اوكي، ايكولاي منا بلبنور، بس الفيكال كوليفورم. طلعنا هو هن الداتا من ال 50 عينه، 49 عينه كانوا ملوثين بالفيكال كوليفورم بارقام اعلى من لبنور، يعني 98% من العينات. مش بس هذا الخط هون اللي مقطع هو خط لبنور الستاندرد. Look at the numbers how high they are in comparison. يعني حتى لو بدنا نقول اوكي 1000 خليه مش 100 خليه، we are still in the same place. اوكي، والوزاره ليه ما عم تاخذ عينات وتفحص؟ هاي هي السؤال. I'm telling you what is first it's expensive. Second, you need specialized labs. They need funding. Okay, that's the main reason, in my opinion. There might be other reasons. So, يعني نحن لنعمل هدول studies, you need media, you need equipment, you need trained personnel, all of these things. It's not rocket science. It's doable. But you need the funding for it, and you need the specialized people to do it. According to the Ministry of Economy, which I read recently in the news, they take some samples from the products that are entering the country. Okay? وبيقولوا انه الاشياء الثانيه هي من اختصاص وزاره الزراعه، ما بنعرف شو عم بيصير بوزاره الزراعه. That's what they say. So رجعنا لقصه اللي كنت عم بقولها من قبل، تشابك مصالح الوزارات بين بعض. مين مسؤول عن مين بده يفحص. يعني انا اذا عندي هلا سؤال عن اللحمه الحمراء هيدي مثلا، طب لمين بدي اسال؟ وزاره الاقتصاد، وزاره الزراعه، ولا وزاره الصحه، ولا السياحه، ولا المياه، هو الفود سيفتي لا مع اي وزاره هلا؟ فود سيفتي لو is under هيئه سلامه الغذاء. بس ما في هيئه سلامه الغذاء. يعني المفروض انا اروح اسال هيئه سلامه الغذاء انه ليش هذه الارقام عم تطلع هيك؟ ما في. Okay, so I cannot blame anybody at this point, except that's the main crux of the problem there. Okay, that's what I'm trying to show you. ذاك الموضوع اللي حكينا عنه عن ال AMR, I will show you something here. And this is a simple thing. So أخذنا هالعينات البكتيريا اللي طلعوا، بدنا نشوف هل عندهم هن مقاومة للمضادات الحيوية. طلع إنه تقريبا 35% من كل البكتيريا الإيكولاي عندها مقاومة لثلاثة أو أكثر مضادات حيوية. This is called multi-drug resistant strains. And I want to tell you these numbers in red minced meat, raw red minced meat, in comparison to other commodities, they are low in Lebanon. في أرقام غير commodities are way higher than what I'm showing you. مثلا penicillin 100%, cephalosporin 37.5%, ampicillin 22.5%. So these numbers are actually lower in comparison to chicken meat, for example. So هدول studies have been published, they have been vetted, they have been evaluated by the scientific community, and they are presented. So as you see, مثلا اللحمة كنا عم نقول نحن تقريبا عندنا بحدود 30% that were rejected based على الستادي تاعت 2015 2017، وبيروت هي من الأحسن. طلع عندنا أخذنا عينات، طلع عندنا 98% حسب الإبنور من اللحمة فقط النية غير مطابقة
لسلامة الغذاء. اوكي so حدا بس عم بيسأل عن إذا الطبخ بيقتل هالجراثيم. ايه الطبخ بيقتل الجراثيم، بس نحن استهدفنا ما بيقتل كل شيء الطبخ. نحن استهدفنا اللحم الني المفرومه لعده اسباب. اول شيء بيستعملوها للكبه، ثاني شيء بيستعملوها للكفته. اوكي يعني which we eat raw in Lebanon. I don't eat raw meat but people in Lebanon يعني my dad eats raw meat عادي. صح. You know? So does my so family. That's the thing. Second, when you mince the meat عادة لما بتجيبوا قطعة لحمة البكتيريا بتكون على سطح اللحمة، بس لما بتفرموها للحمة البكتيريا بتصير تنخلط بقلب المينست ميت. So when you cook it you have to cook it really well. يعني إذا عندكم ستيك فيكم you cook the steak on each side and you're good. But when it comes to the minced meat لأنه البكتيريا صار جوات اللحمة you have to cook it better. And this is what I have been trying to tell people. Currently, avoid consuming uncooked meat بلبنان unless you know the butcher, you know the source of his or her meat, and you trust them. يعني you trust that person. It also comes when it comes to the كفتة، لأنه بتروح عند اللحام بيحط لك أمرار الخضرة ما بيكون مغسلة. وكمان this is also very important. حتى this is exactly لأنه حتى لو كان اللحام بيقولوا شاطر ونفسه نظيف وإلى آخره he might not know. لأنه مثلا خليني أقول أنا عم غسل الخضرة بس عم تنسوا شغلة إنه في عنا مشكلة بالمي بلبنان. يعني نحن الخضرة اللي عم نجي بلبنان على اللي عم نرويها ملوثة المي بشو سوج. مش كلها طبعا، مش كلها. بعض المحلات في مياه الري هلا I will show you actually مياه الري ملوثة بسوج. وشو في بالسوج؟ salmonella, E. coli, listeria, all of these things. So I get them to my place, غسلتهم, but that might not be enough to remove the contamination. Then I mince them with the meat لأعمل كفتة. Okay? So إذا الميت كان نظيف, I contaminated it. Yes. We have نحن 15 minutes. Yes. So maybe we can talk كمان more about what are the solutions or what is the source. We kind of went into the source of the problem. بس عبالي شوي to talk كمان and to raise the topic about solutions that we can because consumers هلا that are watching us are probably right now worried and concerned. So what are some things that we can inform them? I don't want people to get worried. I want people to be aware of the food that they are getting. My main advice, if you are consuming meat, okay, do not avoid eating the meat raw. Cook it, because that will reduce the risk. Of course, it will not eliminate the risk. It will reduce it significantly. It will be acceptable risk. Okay. إذا كان التلوث جرثومي، إذا التلوث كيميائي، أو التلوث هو له علاقة بtoxins that are heat stable, that's a different story. نحن عم نحكي حسب الداتا. I'm not trying to scare people again. I just want them to be aware. So avoid eating meat لأنه it's a high risk eating raw meat. It's really high risk in Lebanon. Cook your food well. Make sure it's cooked well. Get to know the butcher. هلا نحن عم نحكي بس عن الميت مع انه في اشياء ثانيه. Your butcher, your the supermarket. Get to know them. Ask them. You know, what about this? They might not be honest, but if you build a relationship, if you can get things that are local, you know, those small butcher shop اللي بيكونوا بالحي اللي you know كلنا بنعرفه كلنا بنمون عليه بيمون علينا, maybe, right? But that again, he or she might not know themselves. Now, when you get the food, if you suspect it, don't consume it. هلا I'm saying something that's really harsh لأنه نحن بأزمة اقتصادية والعالم ما معه. بس I know, but it's if you protect yourself rather than having to eat something and regret it and treat yourself. And right now the problem is also going to the hospitals. So كمان you have another issue. So you'd rather not get
you'd rather not get yourself eating stuff that could be contaminated. Exactly. So know where you're getting your food, cook it. The other thing is that refrigerate. هلا بعرف في مسألة أزمة كهرباء كمان, but refrigerate, make sure إنه the temperatures are correct. Separate your food. عادة in your fridge, you know, if you're handling meat, make sure إنه the meat is in the bottom of the fridge. Other things that can be cross-contaminated are on top. Take every precaution that you can to avoid cross-contamination in your household. These are the main things. هلا على صعيد البلد, what we need is هيئة سلامة الغذاء. We need also water quality is a big issue. يعني إذا أنا عندي مطعم وعم بعمل كل هذا اللي عم بقول لك إياه صح, بس المي اللي عندي ملوثة أنا عم توصلني ومش عرفان, تلوث كل الأكل. So water quality issues. إذا أنا صاحب مطعم أو إذا أنا عم بشتغل بالبيت, إذا في يحط فلتر أو اتأكد إنه المي اللي عم بجيبها نظيفة, that will help. الريفريجريشن, في عنا بعد لهلا ملاحم بيعلقوا اللحمة برات الملحمة وبيخلوها بيقطعوا للزبون منها. هذه it should be cracked upon لأنه really it's harmful, لأنه البكتيريا ممكن تنقسم مرة كل 20 دقيقة. إذا أنا بدي أخلي اللحمة برات المحل, ونحن عندنا شوب بلبنان which is perfect for bacterial growth. To grow. يعني إذا بالمسلخ مثلا اجت لعندي انا الكاركس, اجت لعندي اللحمه عليها خليه وحده, اذا بعلقها برا ساعه ساعتين صار في عليها كذا خليه صارت مسمه. هذيك عن الانسكتس. الانسكتس اوف كورس. المسالخ بلبنان بدها, يعني اذا انا عندي توصيه بعطيها للحكومه بقول لهم فوكس على المسالخ بلبنان, let them follow the proper butchering practices. وطبعا نقل الكاركسز, نقل اللحمه من المسلخ للملحمه, كيف بتنحفظ بالملحمه, لازم كل ملحمه يكون عندها ريفريجريتد روم, حتى لو كان بده يخلصها للحمه بنفس النهار, بيقول انه بضل عند الصبح تخلص. لحمه معلقه, اذا بتشوفوا مقانق معلقه, لحمه معلقه, what not, that's you want something that's kept in a cool room, you don't want something that's hanging outside. So all of these, إذا بدي أروح جيب جبنة, إذا رحت بعدهم لهلا مع إنه ممنوع بالقانون بيبيعوا جبنة أو لبنة بالبراميل, فلت بيقولوا, أوكي. إذا بتطلع فيها بلاقي المي صفرة, أو بلاقي السكين على اللي عم يقطع منه ليحط لي بالهيدا أصفر, excuse me. It's okay. اصفر وفي عليه, يعني انا مثلا لما كنت بلبنان كنت عند محل جدا معروف, سوبر ماركت العالم بيسووا عنده, عم يعطي السكينه, عم يعطي عينه جبنه للزبون ليدوقها. طيب هو مزبوط حاطط جلوف بايده, عم يعطيه السكينه, الزبون عم يحط ايده على السكينه وايده منا جلوف لياخذ هيدي وحده. اوكي. اثنين, السكينه نفسها إذا بتطلع عليها بتلاقي عليها a thick layer of cheese بسبب التقطيع and not being cleaned. إذا بتطلعي بالبراد بتلاقي في condensation around it. This is a respectable place that I shall not mention هلا, لأنه I should take the samples and test them before I mention that place. Okay. So you look at all these, مثلا أو مثلا إيده الثانية منا gloved. Okay. And he's still handling things. So كم زبون دقرة للسكينة, staff aureus. Okay. So all of these things that you can use to for precautions. يعني أنا of course I live in Lebanon and I go shop and I take these same precautions that I'm telling you about. I get my meat from, I said I don't eat, in my family we don't eat red meat as a preference. My wife doesn't eat red meat. But we eat poultry, okay? And I get this, I used to know this person when I was a child. And I know that what he's going to tell me is true. So يعني إذا في شيء مشكلة حيقول لي, في مشكلة حقول له ما بدي, okay? أو إذا هو مش مقتنع حيقول لي ما تاخد, you know?
So all of these different things that we have. طيب, we have 3 more minutes, so I'm just gonna go through the questions quite quickly. Sure. To see إذا حدا عنده بعد سؤال بده يسأل, please هلا send a message. There are quite a few comments that people gave about food safety and what measures need to be taken, which is very important. I'm interested if they want to contact me also على الإيميل. I have no problem. Very good. So أنا برجع بحط رح أحط هلا your email on the chat, so you can send. Sorry, this is the email. You can send دغري to Dr. Asmat any questions that you might have around this موضوع. Someone was also mentioning about the cold cut machine, that they also are one of the biggest factors بموضوع التلوث. The word there is biofilms. Yeah. Biofilms are scary. Yes. والmincing machines كمان. How many times do they clean those mincing machines? يعني إذا when you are mincing something, it generates a little bit of heat. فأنا عم مرق اللحمة مثلا الصبح بضل فيها شوية لحمة, so it's contaminating inside the machine, والبكتيريا عم تربى inside the machine. بيجي واحد بعد الظهر كمان بيرجع right? So all of these things, the mincing machine is scary. Really, I'm telling you, فرامة اللحمة عند اللحام, it scares me. I'm not trying to be to scare people. And there's a lot more data that I can show you, but we'll stop here. So that's fine. I want to say thank you so much for all the details that you gave us, and it's very eye-opening for everyone who's listening, because it's important to know what is actually going on right now and what do we have to do to be able to tackle these issues. So thank you so much for your time. If you guys still have any questions you want to ask Dr. Asmat, please send him the email ik12@aub.edu.lb. This is and it. The last thing I want to say, I'm not trying to tell you that people are not doing the right things. I'm telling you that there are people who are doing right things. We need to support them. This is a very important point. Absolutely. Those people need to be supported. They need to be supported by the government. They need to be supported by oversight. They need to be supported by their consumers. Let's see, yes. And another thing are the ones that aren't taking the measures. Also, it could be because of the lack of knowledge. So if you don't have enough knowledge and they don't have enough information on how they should better handle their food, this is also something. 100%. This is also correct. something that should be tackled, Yani. And hoping that with my Behind My Meals, I can be able to raise more awareness on this topic. So I'm hoping that we collaborate more to find better ways to solve this issue. Okay. I'm more than willing. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone. Bye-bye.